लास्ट लेक्चर मध्ये आपण एक महत्वाचा पार्टची सुरुवात केलेली होती. व्हॉट इज मीन बाय स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह अँड स्टेरिओ स्पेसिफिक रिएक्शन. We have studied example of a simple organic reaction, addition of bromine to the 2-butene. Actually this is anti-addition. मग आपण याची स्टेरिओकेमिस्ट्री डिटेल मध्ये डिस्कशन केलं होतं. सपोज जर सिस आइसोमर असेल, हाऊ द ऍडिशन ऑफ ब्रोमिन टेक्स प्लेस, अँड इफ देर इज अ ट्रान्स आइसोमर देन हाऊ ऍडिशन टेक्स प्लेस. हे यामध्ये आपण डिटेल मध्ये डिस्कशन या रिएक्शनचं केलेलं आहे. लेट अस सी नेक्स्ट वन. यामधली आणखीन एक ऑर्गॅनिक रिएक्शन आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ 2-chlorobutane to 2-butanol. This is example of SN2 reaction. So generally, suppose any alkyl halide, when it reacted with aqueous NaOH or KOH, it undergo hydrolysis, and halogen atom from the alkyl halide is replaced by OH group, and that reaction is called alkaline hydrolysis. This is an example of substitution reaction, and this is nucleophilic substitution, therefore simply called as the SN reaction. There are two types of the nucleophilic substitution generally in case of alkyl halide, SN1 and SN2. That means unimolecular and bimolecular nucleophilic substitution. मग यामध्ये ऑलरेडी तुम्ही दोन एक्झाम्पल्स at the level of 12 स्टडी केलेली आहेत. One is a methyl bromide, example of primary alkyl halide. Alkaline hydrolysis of methyl bromide gives corresponding methyl alcohol, and this is an example of SN2 reaction. आणि यामध्ये दुसरं एक्झाम्पल तुम्ही स्टडी केलेलं आहे, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्युटीन ब्रोमाइड, अँड दिस इज SN1 रिएक्शन. आपण इथं काय बघणार आहोत, ऍक्च्युअली व्हॉट इज द स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ दिस अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. फक्त यामध्ये एक्झाम्पल थोडस आपण चेंज करतोय. वी आर टेकिंग अ सिंपल एक्झाम्पल ऑफ 2-chlorobutane. ओके, दिस मॉलिक्यूल इज अ 2-chlorobutane, or this compound is also known as secondary butyl chloride. Now this compound on a reaction with aqueous KOH at high temperature, here this chlorine is replaced by OH and we get corresponding alcohol. This is nothing but the 2-butanol, and thus 2-chlorobutane on a reaction with aqueous KOH we get 2-butanol. This is an example of substitution reaction. Here chlorine is replaced by OH. Chlorine is replaced by nucleophile. Actually, OH minus is an example of nucleophile, and therefore this is nucleophilic substitution. 2-chlorobutane is optically active. Why it is optically active? Because this carbon is a chiral carbon. This carbon is attached to the 4 different atoms or group. हा सेंटरचा जो मी स्टार केलेला कार्बन आहे, it is attached to the 4 different atoms or group. One is a chlorine, second is hydrogen, then third is this methyl group, and last is this ethyl group, CH2 CH3. Simply we can write C2H5 also for that. Okay, and thus that carbon is attached to the 4 different atoms or group. Hence that carbon is a chiral carbon. That molecule is a chiral molecule and it is optically active compound. ओके, आपण या रिएक्शनचं स्टेरिओकेमिस्ट्री स्टडी करणार आहोत, आणि म्हणून सुरुवातीला मी थोडस या मॉलिक्यूल बद्दल एक्सप्लेन करतोय, जस्ट स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ दॅट मॉलिक्यूल, पर्टिक्युलरली 2-chlorobutane. ओके, दिस इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाउंड. वी नो दॅट जनरली प्रायमरी हलाइड अंडरगो सबस्टिट्यूशन बाय SN2 रिएक्शन. जर आपण प्रायमरी अल्किल हलाइड असेल, फॉर एक्झाम्पल मिथिल ब्रोमाइडचं एक्झाम्पल तुम्ही स्टडी केलं होतं, इट अंडरगो सबस्टिट्यूशन बाय SN2 रिएक्शन, while tertiary alkyl halides undergo substitution by SN1 reaction. फॉर एक्झाम्पल टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. पण इथं असणारं जे एक्झाम्पल आहे आपला, ते एक्झाम्पल आहे सेकंडरी अल्किल हलाइडचा. इट इज नॉट प्रायमरी एज वेल एज इट इज नॉट टर्शियरी. मग हे जे एक्झाम्पल आहे सेकंडरी अल्किल हलाइडचा, नाउ इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय SN2 mechanism.
मग त्याचं मेकॅनिझम आपण स्टडी करणार आहोत. त्याचबरोबर त्याचं स्टेरिओकेमिस्ट्री सुद्धा आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. हाऊ दॅट रिएक्शन अंडरगोज SN2 रिएक्शन, SN2 mechanism means there is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now we will see how actually that molecule undergoes this particular type of mechanism. What is the stereochemistry of this reaction? Okay, हे थोडंसं मेकॅनिझम मध्ये आपण डिटेल मध्ये स्टडी करूया. Okay, we know that SN2 reaction takes place in one step. It involves only single step and there is a transition state also. Here nucleophile attacks on the main reactant from opposite side of living group. म्हणजे ज्या बाजूने लिव्हिंग ग्रुप आहे, ज्या बाजूने हॅलोजन ऍटम आहे, हिअर हॅलोजन इज लिव्हिंग ग्रुप, ज्या बाजूने हॅलोजन आहे त्याच्या अपोजिट साइडनं न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक त्यावरती होतो. And therefore, simply we can say that this is a backside attack. Okay, this is our main reactant. This is our main substrate, and this is nothing but the 2-chlorobutane. Okay, this is our central carbon. It is attached to one chlorine, then one hydrogen, one ethyl group, and one methyl group. But this is one stereoisomer. This is one isomer, and that isomer is nothing but the S2-chlorobutane. Actually, this is one step reaction. पण पहिल्यांदा या ठिकाणी काय होतं, there is an attack of nucleophile. आपण त्याचं अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस करतो आहोत. म्हणजे याची रिएक्शन आपण KOH किंवा NaOH बरोबर करतो आहोत. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं, there is attack of OH मायनस. म्हणजे त्या अल्कली मधला जो OH मायनस आहे, it attack on the molecule from opposite side of living group. Okay, this is actually living group. That chlorine is the living group. आणि त्याच्या अपोजिट साइडनं या OH मायनसचा किंवा न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक त्या ठिकाणी सबस्ट्रेट वरती होतो. Here this OH minus, this nucleophile attack on the main substrate from the opposite side of the living group. That OH having negative charge means there is an electron pair. This electron pair form a bond with that carbon. त्या कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करते and we get the transition state. पहिल्यांदा आपल्याला ट्रान्झिशन स्टेट मिळते. ऍक्च्युअली there is a partial formation of bond between carbon and OH. म्हणजे कार्बन आणि OH मध्ये जो बॉन्ड तयार होणार आहे त्याचं पार्शियल फॉर्मेशन होतं. Simultaneously, the bond between carbon and chlorine, it is partially broken. That bond is partially broken. Means when OH minus attack on the carbon from the back side, there is a formation of bond between carbon and OH. Simultaneously, bond between carbon and chlorine is partially broken, and this is a transition state. याला आपण ट्रान्झिशन स्टेट असं म्हणूया. ओके, मग या ठिकाणी नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं, हा जो बॉन्ड आहे, बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड क्लोरीन, इट इज कम्प्लिटली ब्रोकन. आणि OH आणि कार्बनच्या मधला बॉन्ड आहे त्याचं कम्प्लीट फॉर्मेशन होतं. बघा, इथला हा बॉन्ड OH आणि कार्बनच्या मधला कम्प्लिटली फॉर्म झालेला आहे आणि क्लोरीन आणि कार्बनच्या मधला बॉन्ड कम्प्लिटली ब्रोकन झालेला आहे. पण हे होत असताना काय होतंय बघा, या ठिकाणी पहिल्यांदा जो हायड्रोजन, इथिल आणि मिथिल आहे कोणत्या बाजूला आहे, तर मी लेफ्ट साइडला दाखवलं होतं. पण आता इथं मात्र हायड्रोजन, इथिल आणि मिथिल आपण राईट हँड साइडला होत आहे. वाय दिस हॅपन्स? दिस इज ड्यू टू द बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइलचा बॅकसाइड अटॅक झाल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होतं, कम्प्लिटली there is a inversion of configuration. This is called inversion of configuration. आणि इथं जो तयार होतोय, this is R2-butanol. म्हणजे मगाशीचे जे कॉन्फिगरेशन होतं रिएक्टंटचं, ते कॉन्फिगरेशन आता प्रॉडक्ट मध्ये राहत नाहीये. बिकॉज देर इज इन्व्हर्जन, म्हणजे कम्प्लिटली चेंज होतं. अँड दिस इज ड्यू टू द बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. This is just a stereochemistry of that alkaline hydrolysis of 2-chlorobutane. We have studied how that SN2 reaction occurs in the case of 2-chlorobutane. आपण SN2 reaction mechanism स्टडी केलेला आहे in the case of 2-chlorobutane, आणि यामध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे how there is inversion of configuration, how the stereochemistry of reactant changes. And this is just about the alkaline hydrolysis of 2-chlorobutane to 2-butanol. तर या ठिकाणी आपला हा जो टॉपिक आहे स्टेरिओकेमिस्ट्री या ठिकाणी संपतो आहे. मी थोडंसं रिवाइज करतो ऍक्च्युअली व्हॉट वी हॅव स्टडीड इन द स्टेरिओकेमिस्ट्री. मी सुरुवातीला कदाचित तुम्हाला सांगितलं असेल व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट स्टेरिओकेमिस्ट्री. टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन, टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ ऑर्गॅनिक रिएक्शन,
त्याचबरोबर मेकॅनिझम स्टडी करायचा असेल, वी मस्ट नो अबाउट द स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. Actually, it deals with the study of three-dimensional arrangement of atoms or group in the molecule. त्या molecule मध्ये असणारे जे atoms किंवा ग्रुप आहेत त्यांची या स्पेस मध्ये असणारी जी अरेंजमेंट आहे, दॅट इज कॉल्ड स्टेरिओकेमिस्ट्री. याला आपण स्टेरिओकेमिस्ट्री असं म्हणतो.